and I'm not saying that any other tribes didn't fight. We all fought for Kenya to be free from the colonial whatever era, but we were going to mourn yesterday, and then these people wanaanza kureleasiwa like what is that? What? When you look at it and nini. And also kuna mtu ambaye amesema like Mr. Sudi standing before Kenya and saying that there is no one term president na hata mkivote aje. What does that mean? Mkituambia, do we really have democracy when you're standing there and telling us that hata mkivote unaona mnavote nini bado lazima achukue mwaka ingine? What is that by the way, Felix? Kwanza nikuulize. Ilikuwa lazima lazima mtu okay, unajua hii design yenye mtu anaongoza nchi for 10 years haikuwa imeshonewa eti lazima ndio 10 years. Sawa? Nani alika lazima? You could be a one term president. Let me tell you, unapata mtu ashakuwa elected first nini election unashtukia ameongoza hiyo miaka yote 10 sio na ana retire Zulfa haikuwa imeshonewa eti ni lazima kila mtu amalize hiyo miaka una get mimi saa hii sitaki kusikia kitu yenye Wakenya wanaweza ni convince nayo kama si ku make an action yenye inaonekana at least wa make history. Umeelewa chenye namaanisha? Umeelewa kabisa? Aya sana niulize chenye unaniuliza. So ata okay, that is that. Sindio? Unajua swali ambalo nakuuliza ni where does this person get that courage? Lekana tufichi because unajua kuvote ya mwananchi ndio inafaa kumata. Afichi ako like in fact umesikia wapi eti president ana rule one term? Watamfanya nini ataingia ingine? What let me think straight. That shows that like acha nikuambie the statement kama hiyo inaonyesha like wananchi hawana say kwa kitu. Ni mbonge msibonge ana come through. Meaning vote msivote ana come through. Meaning hata hizi kura zenye watu wanapiganga it's useless. They are just there to satisfy, just for the sake of. Unajua kuna mwalimu ambaye alituambia democracy ni kitu ambayo tunaambiwa hii tunayo but hatuna. It's just like unaambia mtoto mdogo mdogo utakula nini? Democracy ingekuwa alafu mtu asimame mbele ya watu kusema kitu gani? Angesema. Sababu you know, let me this teacher told me that was like democracy is like the way you ask a child utakula nini, anakuambia mama mtakula kuku, alafu uko like kula sukuma. Unaona? You just ask, it's nothing, it's not there, it's just why law is a cruel mistress. It's what we have nothing, and I don't know what we're going to do. So because if that person has alisema hivi na tatafuta hiyo speech wakati kwa show alisema ya kwamba that in fact I want to quote him directly what he said angekwa acha Murkomen venye amekwa kuwa CS wa interior angekwa tu siku 3 unasikia siku 3 hao vijana ambao wanaongea hizo vitu awangeongea tena. Oni yeye anasema I'm quoting him and we shall search for that speech. Kimani anasema kwamba the problem is Kenyan when opposition is in bed with the government. Opposition already sasa ishaingia huko, wamepewa vyo huko ndani. Hatuna opposition Kenya right now. Hakuna, sawa? And sasa utaenda kuoppose aje na unakula fiti? Hai. Unajua there must be people who are for Kenya, like they must lazima kukue na watu ambao they are just for Kenya. They are not for money, they are not for political gains, they're just for the country. They're just for this country because ukiendelea hivi in 10 years in your vision 2028 Africa. Unajua cha nikwambie hao vile wako hapo ndani hivyo they are just there and they are wameshiba. You cannot expect them to stand and address the nation on the way forward and what people are supposed to do. Kwa sababu wako ndani pia
na furthermore wanalishwa vizuri. In fact maybe unaweza pata wanalishwa vizuri hata kuliko wenye wako ndani ya government sasa. Yani wale wenye government, kwa mfano wa MPs wenye waliingia na hiyo party. So usi expect like watu kama hao watu wanaweza wapatia hopes, but the fact is a moment will come where maybe our country itakuwa delivered from this power of What moment? Which moment is that? Ile siku yenye kila mtu atakuwa na kura yake, alafu na yule mwenye atakuwa IBC. Sasa kama unasikia wanasema ya kwamba hata ukiwa na hiyo kura, hata mkisema, so unajua Gen Z walisema what you're going to do now is we're going to vote differently. So they like whether you vote or you don't vote, my dear, Mr. Ruto is back. Whether you like you have nothing to say, my dear, wewe unabonga tu, bonga. Unasema jibonge tu, but it's not going to happen. So I'm going to sema, anasema ya kwamba anasema the problem is the Kenya, when opposition is in bed with government, we lose the country. So Senator Eddie was out of order listening to Senator Onyoka, ODM MP, have become government praise team. Unasikia? Watu wa ODM sawa wana praise government. People who, kwani what is happening? Are we becoming a one party state? Sasa already ishakuwa basi, ishakuwa already. Zulfa ishakuwa, sababu opposition si wameanza kuisupport. They are praising the government now. Yes, ishakuwa, and we will do nothing.